is so decided. The draft resolution before this Assembly today creates a standing mandate for the Assembly to be convened automatically within 10 working days every time a veto has been cast in the Security Council. We are deeply concerned about the abuse of the right to veto conferred on the P5 members. In particular, we are extraordinarily troubled by Russia's pattern of abusing its veto right over the past decade. Russia used its veto 17 times since 2011 to block the Council's efforts to protect the Syrian people. Russia used their veto to prevent the Council from taking action in response to their illegal and unprovoked war in Ukraine. "本次会议通过的决议赋予联大新的授权，意味着建立一种自动触发联大召开会议的机制。这在实践中很可能引发程序上的困惑和混淆。目前难以确定这样的安排能否达到决议的预期目的。Честное слово, совсем нет никакого желания присоединяться к консенсусу. Я объясню почему. Право вето постоянных членов Совета Безопасности является краеугольным камнем архитектуры ООН. Без него Совет Безопасности превратился бы в орган, штампующий сомнительные решения, навязанные условным большинством.